Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka Africa TV3 ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake dawowa a shirinmu na mu gudu tare mu tsira tare, mu guji zunubai. Kamar yadda muka sani, shiri ne da ke tattaunawa dangane da zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu aikatawa. Domin me? Saboda tunatar da ‘yan uwa. Domin shi ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne akan cewa duk yadda kai ba za ka zanto 100% ba. Kamar ya ba za ka zanto 100% ba, dole sai ka fada cikin kuskure, wani lokacin ka fada a cikin zunubi. To amma tunatarwa takan sa mutum ko da ya fada, in aka tunatar da shi sai ya gane cewa wannan abin kuskure ne, ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine dalilin da yasa muke ɗauka a kowane ainihin shirinmu zunubi ɗaya mu tattauna akan shi, mu tunatar da 'yan uwa irin shi'umcin wannan zunubi, irin abin da Allah ya tattala wa mai yin irin wannan zunubin na daga azaba, irin ainihin rashin sa'a da nasara da mutum zai iya faɗawa a cikin wannan zunubi. To yau ma insha Allahu muna da ainihin ɗaya daga cikin zunubai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi batu a kan shi. Menene wannan zunubin? Shi ne cutatar da makwabci. Cutar da makwabci. Lallai makwabci yana da haƙoƙi. Duk wani makwabci yana da haƙoƙi a gun makwabcinsa. Akwai, kamar yadda muka sani, akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya, akwai makwabci mai haƙƙi biyu, akwai makwabci mai haƙƙi uku. Makwabci mai haƙƙi ɗaya shine kafiri. Kuna kafirin da kuke makwabtaka da shi, to yana da haƙƙin makwabtaka, dole ne ka biya masa, ba za ka yi wani abin da za ka cutar da shi ba. Makwabci mai haƙƙi biyu shine makwabcinka musulmi, ma'ana ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci. Makwabci na uku kuma mai haƙƙi uku shine makwabcinka musulmi sannan kuma ɗan uwanka. Yana da haƙƙin makwabtaka, yana da haƙƙin ‘yan uwantaka, yana da haƙƙin musulunci. To dukka waɗannan makwabta kala uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cutatar da su. Kar ka ɗauka cewa in aka yi magana akan makwabci sai makwabcinka mai haƙƙi biyu ko kuma mai haƙƙi uku. La, har makwabcinka mai haƙƙi ɗaya, wato kafiri, shi ma zai iya shiga cikin wannan abin. In ka cutar da shi, to ka yi wani zabgegen zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bi kadinka a kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wadda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a gaban sahabbai wani lokaci, yace wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, har so uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yake cewa wallahi bai da imani, wallahi wane bai da imani, wallahi bai da imani. To wannan jan hankalin sahabbai ne, domin me su ji waye wannan bai da imanin. Haka kuwa suka ce, kai waye wannan ya manzan Allah da kake cewa bai da imani haka? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Duk wanda makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba, kullum makwabcinsa na tunanin, to yau kuma da me za mu tashi? Jiya dai mun tashi da kaza, yau kuma da wace irin abu za mu tashi daga wane? Ban sani ba. Kullum yana ɗarɗar, yana tunanin ya zai yi da wane. To duk wanda ya kasance haka halin shi yake, to ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa imaninsa akwai tasgaro a ciki. In ko ka je ranar tashin alkiyama da tasgaron imani, to lalle fa ainihin akwai matsala. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu. A wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Duk wanda ya zanto makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba, kullum makwabcinsa yana cikin damuwar kar wannan ya mun abu kaza, to ya tabbata ba zai shiga aljanna ba. Duk mai irin wannan halin, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba. Kar ka ɗauka ai ina sallah, ina zakka, ina azumi, to wallahi irin wannan sai ya gadar maka da rashin shiga aljanna. Ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga komai, amma saboda rashin kyautatawa makwabci sai ka ga ko da za ka shiga aljanna sai ko daga baya. Allah subhanahu wata'ala ya kiyashe mu daga irin wannan ainihin zunubi wanda yawanci muna ɗaukan shi ƙarami ne.
amma ba karami bane, tun da zunubin da aka ce zai iya hana ka shiga aljanna kaga ko ai babban zunubi ne, babban zunubi ne, ba wai a'a zunubin da za a ce a iya kabari ne ko kuma a iya mahshar wurin tashin alkiyama za a kare shi ba, har sai an je shiga aljanna ya hana ka shiga aljanna. Allah ka kiyashe mu daga irin wannan zunubi, Allah ka sanya mu masu kyautatawa makwabtanmu ne. Za mu dakata a nan wurin insha Allah, ku tare mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.